Halo gan, balik lagi di channelku ini. Ya, pada pertemuan kali ini saya mau compare di indoor Anker soundcore Rave Mini atau Anker soundcore Rave Partycast dengan Zero dan Eggel Elite XL. Untuk video sebelumnya saya sudah mereview singkat di outdoor si Anker Rave Mini ini ya, atau Anker Partycast dengan harga yang murah meriah 1.699.000, memiliki spek yang tinggi, power 80 watt dengan harga murah meriah. Di outdoor cukup bagus menurutku dengan bass yang deep, panci, dan ya pokoknya mantap lah, dengan loaders yang cukup di power 80 watt. Dan sekarang di indoor ini saya mau compare dengan Zero dan Eggel Elite XL, dan satunya Motion Plus. Apakah Rave Mini ini di indoor bagus kualitasnya? Langsung saja ini videonya, cekidot. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
mic and make sure it sound right, boys.